Được cái gì trước thì chỉnh nhé. Xem màn hình cho Nam nhé. Nam, Đây là Nam Long bật. hello An. Hello. Chào mọi người. Không. Mình đi qua trước, hiểu không? Này là An hay Nam sẽ chia sẻ. An hôm nay thuyết trình. Yeah. Thì bây giờ là mình đi qua trước. Chú quickly chị xem nào, hoặc gửi cái file đấy cho chị. Hôm qua Hải đã comment rồi à? Hôm qua bác có feedback một hai điểm trên email thì em có share các bạn rồi ạ. Còn trước đấy thì em đã go through với các bạn một lần rồi. Em có cái lúc đang trao đổi với bác về cái này à? Xong rồi gửi mail chung ấy ạ. Thế xong rồi bác gửi riêng một cái email. Chị có thấy email bác feedback nào đâu nhỉ? Để em xem lại xem. Cái email này là email nào? Ai gửi ra? Mail của các bạn ấy thì là Daisy gửi, còn bác thì bác Hình như bác chỉ gửi cho em với Huy thôi ạ. Để em chụp. Chị không nhận được cái gì từ Daisy đâu. Daisy gửi hôm nào? Chị không có trong cái lúc đấy. Vâng, để em forward lại luôn ạ. Bác cũng feedback có gửi cho em, mỗi em với anh Hải này. Nhưng mà tại sao cái lúc Daisy gửi là lúc nào lại không có chị? Mới gửi hôm qua. Đấy. Nào em nốt lại cho anh cái việc này nhá. Sao cứ quên Dạ nhân sớm vâng ấy. ạ. Vâng ạ, bọn em sẽ xử Mình lý có một kỹ. cái lúc cố định để mình trao đổi rồi, sao mỗi lần gửi thì lại nhập lại contact à? Chắc vâng. Các bạn ấy đã gửi luồng mới ạ, nên là xảy ra sót. Thế ai đấy gửi file cho chị đi, hoặc là đi qua cái file này đi. Em đi qua file luôn đi kìa các bạn. Ok. Thì chắc em đi qua nhanh tí. Thì hôm nay mình sẽ trình bày qua lại cái phần AI một chút. Sẽ đi qua những cái rationale theo những cái cấu trúc, những cái vertical pillar của mình trong cái AI. Sẽ gồm YPV courses, student experience, admission fee với lại news event. Thì cái này là dựa vào cái góc nhìn của cái navigation. Thì bây giờ mình sẽ có cái navigation của cái mobile bên phải. Mình cũng sẽ đi qua những cái như là footer, những rationale của footer, đặc biệt mình sẽ discuss thêm những cái phần như là visit POV, phần mới. Sau đó thì bọn em sẽ đi qua cái phần sitemap. Cái phần trước đây thì nó cũng cơ bản, nó cũng khá là giống như mình đã trình bày rồi. Cái phần mới mà mình sẽ trình bày tập trung nhiều hôm nay sẽ là cái phần AI sitemap này. Thì em muốn phân biệt đây mọi người tí là cái AA nó sẽ khác với lại cái navigation. Có những page nó có những page trên cái information architecture nó sẽ tồn tại
nhưng mà nó sẽ được link ở nhiều chỗ hoặc là refer cho nhiều cái chỗ khác nhau trên cái navigation, là cái phiên bản đầu mình đã trình bày, mình đã đi qua rồi. Thì cái này nó sẽ comprehensive, nó sẽ tổng thể hơn, và mỗi trang trong đây nó sẽ không nhất thiết nó sẽ tồn tại trên cái global nav, nhưng mà nó sẽ được link tới bởi những cái trang khác bên trong cái website của mình. Thì cái này bọn em sẽ trình bày từ qua các mục khác nhau. Mình sẽ có đi từ YBUV mình sẽ có credit degree, thì nó sẽ có những cái awarding body bên trong đây, nó sẽ có những cái trang ranking, accreditation, career outcome. Cụ thể cái trang này mà em hiểu là mình cũng sẽ tùy thuộc vào kiểu mình sẽ muốn có đủ thông tin không cho cái phần result and statistics này. Sẽ có alumni story, cho vào dưới alumni story thì nó sẽ có những cái alumni story detail, những cái trang cụ thể, nội dung cụ thể hơn cho cái phần alumni story này. Global thì đây là cái trang mà để mà cho nó outline những cái chương trình học quốc tế ở BUV. Cụ thể là nó sẽ list những cái university mà nó được partner với, và em của mình imagine cái trang này sẽ link đến những cái thông tin kỹ hơn về cái outbound program ở BUV. Cuối cùng là sẽ có cái phần faculty listing, thì nó sẽ list ra tất cả cái faculty ở BUV là một trang tổng hợp, và trong đó thì nó sẽ có hai cái loại trang cụ thể hơn là trang faculty bình thường và faculty leadership. Thì nó sẽ có thêm một vài cái chức năng hoặc là những cái phần nội dung hơi khác một chút. Nhìn chung thì mỗi cái này bọn em sẽ chia theo cái cách là những cái phần nội dung, ví dụ những cái trường đại học này thì nó sẽ cùng share một cái template, là cái phần ở đầu này, ví dụ University thì hoặc là Manchester University đều sẽ được share cái template gọi là cái awarding body cả, hoặc là những cái partner university mà sẽ được list trong cái global identity cũng sẽ được share một cái template với nhau, để mà mình có cái tính nhất quán và mình sẽ nó consistency cho cái nội dung và cái thiết kế. Đó là cái phần program. Thì cái phần này thì mình sẽ có những cái phần undergraduate, cái phần và undergrad thì nó là một cái trang link tới những cái để giúp mình khám phá vào cái nội dung bên trong, cũng như là về tổng quan về cái chương trình undergrad ở BUV. Dưới đó thì mình sẽ có những cái trang detail dành cho từng cái course hoặc là program ở BUV. Cái phần này thì mình sẽ, và nó sẽ cái URL mọi người có thể thêm cái structure ở đây. Mấy cái trang này nó sẽ cùng share một cái template hết. Ngang hàng với nó thì mình sẽ có cái phần undergrad industry, thì nó sẽ là cũng ngang hàng với cái kia, nhưng mà nó sẽ là một cái trang kiểu tổng hợp những cái ngành của mình theo những cái lĩnh vực khác nhau, hay cái industry khác nhau. Sau đó thì mình sẽ có postgraduate University Preparation English program, thì nó cũng không có gì đáng nói đây nữa. Thì đến là cái phần student experience, thì mình sẽ có những cái trang như là personal social and growth program. Thì cái trang này sẽ là một cái trang tổng hợp về cái VSG. Mình sẽ có một trang cho career service, một trang cho academic support, một trang cho student life. Nó sẽ có list ra những cái club, sport, recreation và student sponsor. Trong cái club này cụ thể thì mình cũng sẽ có những cái template, trang detail riêng cho những từng cái club khác nhau. Mình sẽ có một trang cho well-being support, exchange study và program. Trang này là một cái trang ở đây tí được không? Dạ. Thật sự là cái này nó detail quá, lần đầu tiên chị nhìn thấy chị follow không kịp luôn ấy. Nhưng mà chị dừng ở chỗ này một tí nhá. Cái ở phần SI này mình không đưa từng club lên trên đây đâu em ạ. Cái này đã có feedback gì chưa hả Hải với Huy? Cái phần em có đang nói Ra cái này em nhận feedback từ phía anh Hải rồi ạ, là mình sẽ không, tức là sẽ không có trang rất là chi tiết về từng club, nhưng mà em follow tiếp và cũng trao đổi lại là từ website cũ mình cũng có danh sách các club ở đây rồi, và mỗi club cũng nên có một đoạn giới thiệu ngắn, tại vì nó sẽ giúp ích cho học sinh mới vào trường sẽ biết là trường có nhiều club thế, nếu tôi vào trường thì tôi sẽ được trải nghiệm rất là nhiều những cái. Website cũ mình có club á. Vâng, website cũ có danh sách khoảng hơn 2-3 chục cái club ấy. Cái này thì em có là nếu đâu? Nam show Đã đây để em gửi link. Chị ơi, tức là cái phần này thực ra là tức là em cũng có bảo các bạn rồi, thì mình sẽ dùng chung cái trang Student Life hoặc là cái Club and Society trang lớn rồi. Còn further nếu như mà bên sao nhỉ, bên SE mà các bạn ấy có develop thêm thì mình cũng có room để cho mọi người develop. Còn hiện tại bây giờ cái này nếu như mà có develop thì cũng sẽ là bên đấy họ vận hành, nên là mình chỉ
gọi là các bạn đã share ở đây là về mặt gọi là nếu mà cần thì vẫn sẽ có, còn không thì mình sẽ chỉ dùng cái trang màu xám thôi, là cái trang mà Club and Society listing to đùng ấy. Lần đầu tiên Dạ chị nhìn vâng, thấy rồi cái ạ. trang này luôn. Tụi em ơi, cái trang này nó nằm ở trong cái tab nào vậy? Hay nó nằm ở footer? Cái trang này nó sẽ nằm trong cái Footer. mục student life, nhưng mà nó sẽ không được link cho mấy cái global app á chị. Nó sẽ không phải là một cái club, mình không đi từ cái club trực tiếp từ một cái như là global app hoặc là footer, nhưng mà nó sẽ được link trong cái trang bên trong, từ những trang bên Nó trong. nằm Nhưng mà mình có những out trang nowhere, nó cứ nằm rải rác ở đâu đó, và mình bây giờ mình mới có thời gian để mình consolidate lại ấy chị. Dạ, cái trang web cũ ấy, thì nó nằm trong phần Student Activity ạ. Tức là trong Student Activity thì nó gồm có 4 cái section là Activity, Event này, Competition and Project này, Workshop Đấy, and nhưng mà nó Seminar này và Club and Society. locate ở đâu? Cái này nó không, cái cấp danh mục của nó cũng là cấp 1 luôn, cấp 2 luôn, thì nó cũng không phải là cái được sắp xếp nó organize lắm. nhà nó gọi hiện tại nó đang gọi là student society trong bên trong cái website hiện tại. Thật sự là cái trang Đây, này, nó sẽ nằm trong Student cái Activity student này. life này từ trước giờ không cập nhật gì luôn. Đúng rồi, thì đấy anyway là bọn em sẽ, tức là nếu trong trường hợp mình chưa muốn active thì mình hoàn toàn mình có thể ẩn nó đi bất cứ lúc nào, vì em thấy nội dung nó cũng chưa được ổn lắm. Mà những cái này chắc em phải em sẽ phải lên kế hoạch mà em trao đổi với SI trước. Và đưa về cho Quỳnh Anh đi trao đổi. Vâng, ý là bọn em vâng. Trời ơi, ở trong này còn có introducing SAC từ 2023 24. Vâng đó. Sợ quá đi mất rồi. Cái club này ấy, nó không phải là một cái nội dung chính đâu tụi em nhá. Nó không phải là một cái nội dung chính cần phải được ưu tiên đâu. Vâng, bọn em xếp nó vào batch 3. Căn bản là khi mà mọi người nhìn overview là mọi người phải biết hết là trong website nó có cái gì, thì không thu thôi, còn cái nào mà nó không ok thì mình ẩn đi bất cứ lúc nào được chị ạ. Chị còn không sure là mình nên đưa club lên ấy. Dạ. Tại vì club ấy là hoạt động của sinh viên, mình rất khó kiểm soát và khó để update. Ok, Nếu như đi tiếp mà đi. anh chị cũng muốn echo cái phần point của anh Hải là những cái phần nội dung này á, mà mình kiểu như mà mình muốn, như mọi người muốn có bây giờ, thì nó sẽ có cái lợi thế là về sau mình có đổi ý hoặc là mình có muốn highlight một cái gì cụ thể thêm á, thì cái back end nó support được cái phần đó sẵn. Đúng rồi. Còn không thì mình cứ để dạng list chung hiện giờ cũng được, nhưng mà mình không muốn có nội dung cụ thể cho từng cái club. Nói chung là bọn em sẽ tính hết cho cả cái câu chuyện là vận hành trong năm sau nữa, năm sau nữa. Nói chung là nó là phải nó là ready cho những cái năm sau. Cái này ẩn đi lúc nào cũng được ạ. Thì ở dưới thì mình tiếp tục thì ở dưới thì mình sẽ có một cái trang wellbeing support, thì nó sẽ là những cái phần liên quan đến sức khỏe tinh thần. Ở cái phần exchange study program này thì nó cơ bản là cái phần nội dung sẽ showcase những cái cơ hội học tập đi nước ngoài cho học sinh ở Việt Nam hiện tại. Thì cái này cơ bản nó sẽ lấy một số cái phần nội dung mà của cái outbound program của international office hiện tại đó, mà mình sẽ sửa lại thành cái nội dung để mà nó friendly hơn và nó không bị dưới cái department kia nữa, nhưng mà nó sẽ mở hơn ở đây để mà nó accessible hơn cho student. Và cuối cùng ở dưới đây mình sẽ có phần campus và accommodation, thì mình sẽ có những cái mục là facility, campus, BUV có gì, nhà ở student như thế nào, và cái virtual tour nó cũng sẽ nằm ở đây. Chị không sure về việc là cái thông tin về exchange and study abroad nó lại nằm ở 2 trang đâu ấy nhá. Cái việc này nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái complication khi mà update thông tin sau này. Mỗi lần update thông tin ấy, lại phải đi tìm xem là thông tin này nó có trên những cái trang nào để update. Dạ, hai cái này là nó hai mảng khác nhau của study abroad ấy. Tức là cái phần mà liên quan đến học sinh BOV ra nước ngoài thì em để ở trong phần student experience này, và cái mà dành cho du học sinh quốc tế thì nó sẽ nằm ở một phần riêng. Tức là đây là hai type đối tượng hoàn toàn khác nhau. Nãy bọn em có cái phần global opportunities rồi.
Cái global opportunities là cái gì? Là outbound mà. Outbound là đi exchange study abroad đó. Em nghĩ Em chỉ đang cái gọi nó bằng những cái tên khác nhau thôi. em nghĩ cái này nó sẽ hơi khác. Cái global narrative em tưởng tượng thì nó sẽ đưa cái tổng quan và sẽ showcase những cái partner university mà mình có thể đi từ cái chương trình đó, nhưng mình để mà đi vào những cái program cụ thể, ví dụ transfer hoặc là gì đó thì nó sẽ nằm ở trong cái trang này. Không, cái program nó phải nằm trong global opportunity luôn. Hoặc là cái chỗ này sẽ đổi thành là exchange study abroad, không phải là program nữa mà là activities. Thì nó sẽ là hình ảnh cập nhật sinh viên đi quốc tế về. Nhưng mà như vậy thì cái nhóm thông tin này nó vẫn đang bị bẻ ra làm hai thông tin ở hai chỗ khác nhau. Chị vẫn không prefer như vậy đâu. Nam Vâng, thế thì cái này dạ cái này nốt lại để mình sẽ sửa sau. Bác vừa mới vào rồi thì mình em nghĩ dạ là dạ anh cũng vâng. đồng ý với chị Hải thì anyway là mình sẽ có cách, hoặc nếu như mà em insist em để đây thì cái này nó sẽ làm một cái landing page lại như kiểu là branding thôi, còn cái chương trình program thì nó sẽ đẩy ra bên kia. Rồi back lại đi, bây giờ mình sẽ start với bác luôn. So we can start Sure. yeah. Right. Good morning, Mike. Hi, I'm Paul. Welcome. So today we're going to go over the full navigation and then the IA sitemap. I think you already seen a lot of it yesterday, so I'm just going to go quickly, and if there's any point to discuss, I think I'm going to pause. So firstly, firstly, we're going to go over the full navigation bar. So this is the main access way for student and parents. We have three different types: the utility bar, the main navigation, and the footer. I think we already discussed, but main navigation would be focused on primary audiences, and utility nav and footer provide secondary direction for other secondary audiences, as well as more kind of institution or very tertiary needs. YBUV consolidate all the key proof. Here we have British degree, ranking accreditation, career outcome, alumni story, global opportunity, and our faculties. Courses, I think like there was a little bit of feedback from you last time. But yeah. Guys, I read everything last night, so you don't have to re-present it to me. This is all absolutely fine. So the bits of feedback I had were we need to change courses, which you guys are going to do. And then I think there was an issue I had from memory, around fees and structure. So rather than student experience, that was all fine, and the levels of navigation were fine. I think around, it's okay. You've changed that. That's good. That works. Yeah, perfect. That was the other bit. And then I think there was another section, which was study something from memory. Yes, so that need to more clarify. Yeah, so let's just jump to that bit and have a look at it if we can. Yes. So we have footer, and then I think this is the IA sitemap. Just a reminder, sitemaps are not navigation. It's going to be comprehensive of all the pages, not necessarily link in the main navigation. So YBUV, we're going to have your British degree that's contain all the awarding body. Every awarding body will have the same website template that we're going to use. This is basically what we presented earlier last week. And then we have ranking accreditation, another landing page, career outcome landing page. We are thinking that under career outcome, that may be or may not be a more specific degree-specific outcome. This is depending on if we have good statistic for those or not. But otherwise, we're going to have one landing page for the career outcomes. Alumni story has a list of all the alumni story with the detail inside. Global opportunity will showcase various opportunity for. If I can just interrupt. Yeah, sorry, if I can just interrupt really quickly. On the course pages, I remember we restructured some of the content on the course pages, or on the program pages.
where what we had thought about doing was trying to connect or at least highlight some of the job types or some of the companies that were related to that particular degree. Mm-hmm. So I think that should, from an IA perspective, I think that program page with that content should then link to the career outcomes page and back again. So I would argue that the careers outcomes area could in fact actually be a bit bigger, with a few more stories about whether it's alumni specifically or whether it's about the fact that, you know, with KPMG for accounting, we regularly have 10 guaranteed intern placeships in their summer program, blah, 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 blah. So again, I kind of think one page for career outcomes, I think is, from my point of view, a little delicate when we're trying to position the university very, very much more front and center around career outcomes. So while I think it's interesting that we're super interested in, you know, in this section to kind of talking about our awarding partners, please be clear that within a year's time, the number of awarding partners will go from 7 to 4. Right? Yeah. So again, awarding partners less important, more the degrees themselves more. Okay, I think that Yeah. makes sense. Do you figure that we should deprioritize the kind of awarding body section in this IA as we're trying to? I think if this was a landing page that was the red heading, then I would argue that these are logos of the awarding partners with a little comment underneath. And if you want to find out more, you click, you'll find out more navigation, and it launches a whole page on the University of London, a whole page on Manchester Met, etc., right? So I think in the context of the landing page, that is the homepage for this section, then I would go, that's just a top line logos and then a headline that says, you know, hey, we've got some great partners that are world class, blah, blah, blah. Then there would be, some of those partners have amazing rankings, and we do too with QAA and QSS, et cetera. And then sort of halfway down the page before the fold is a big heading that says career outcomes. Because that's kind of what parents are interested in, right? They're interested that the number one and number two choice priorities for all parents from the most recent research that we've got is quality of international degree and its ability to provide opportunity for both domestic and international career, and then what careers our current students are getting. Those are the two things that they want proof of before they choose BUV. Okay. I think just to that's clarify, clear. are you suggesting that the career outcome should be moved up within YBUV, or it should be moved into your British degrees? No. I think your British degrees are the quality assurance, and this is what you're buying from us. But I think we need to be really, really clear that I don't want this to be a very significant part of. I want career outcomes to be appearing above the fold in the template. And then alumni stories, then you can scroll to alumni stories, right? So I then think just the career outcomes at the moment with the current IA, it looks like that there's a page sitting behind career outcomes, right? I think you're going to need a section or a link from this page and this link to a section on career outcomes. Yes, I think what I understand is, like, for this, you're talking about the page structure or the content structure of the YBUV kind of landing page, and then you're thinking that things like career outcome should be kind of prioritized above the fold. Is that, and then kind of really clear, and we have linked to other career outcome pages if we need to showcase more maybe industry specific career outcome. Is that right? Can you rephrase in a? That means the Yes. career outcome more content, right? Or Yeah. That means you need to focus to create the career outcome more content, more evident, and more company linked.
Email We content. cur- Right? Yes, so from an currently, an IA perspective, right? I'm happy. Yeah. This is the information architecture. That's absolutely fine. I just in that context, if I'm looking at the screen that you've got up at the moment, every Bournemouth University, University of Stirling, Arts University looks like that. There's another layer of level of navigation. In that context, when you get to career outcomes, there doesn't look like there's another layer of navigation. And my perspective is, I think that influence, that in the inference of that, or the implication of that, is that there's not much content underneath career outcomes. And I would like there to be a lot more content on our website overall around career outcomes. That may not need to change your IA, but it certainly might, depending on how you want to get people to navigate to career outcomes. So that's all I'm saying, right? Yeah. yes. And back into previous slide. So here is a whole structure for the third party layer, but for the navigation they present previously. On the navigation, only this is the first. Yeah. This is the second. No, the third layer. Yeah, no, I get that. But then there's a third layer when you reach degrees. And you Yeah, when you you just click on And you get 6 universities, and you click on a university, then you get more detail on a university. What the navigation doesn't, the IA doesn't show that there's a third level of content for career outcomes. There's only 2 levels, not 3. yes. That IA shows 3 levels of navigation to get to 2 clicks to get to Bournemouth. There's no. They mean that it's not showing on the navigation. No, I get that. But I understand the difference between content and information architecture, but that's 2 clicks. And the page that says degree results and stats is 1 click. What I'm saying is, I think there needs to be more content On this level. on that level and underneath that. So if you want to find out about marketing, or you want to find out about accountancy, or you want to find out about hospitality and tourism, there needs to be another level of content underneath that might link with alumni stories, but might be a little video about working in gaming. Yes. Right? So that's a career outcome that would not appear at a level that is just degree results and statistics. I think there needs to be a third level of navigation, or a More detail on or the more detail. That's all I'm saying. Okay. Okay. If it's still at the second level navigation and I've got to scroll all the way through it, I don't think that's as effective as having a third level of navigation with a series of call to action buttons to go find out about marketing, find out about accountancy, find out about travel and tourism. Because students and parents think about careers as much as they think about the degree they're going to study to get the career. So we've got to be able to balance those 2 levels of information. That's all I'm saying. Okay. Does that make sense? Yeah. Okay. Other than that, I'm super happy. Yeah, it sounds like a lot of what you're saying, Paul, may be already covered or maybe partly covered in the undergraduate industry page. So these are the, I think we call them study areas previously, but this is where we would have the different lists, the different degree that are a part of this industry, but also will showcase the career outcome specific to that industry. Would you imagine that it would be a more robust, like the career outcome like pages that you talked about earlier? Could be an extension of this? Yeah, no, because I don't think undergraduate industries or a Vietnamese version of that piece of language is as clear or as intuitive as career outcomes when parents are looking for career outcomes. So while it's interesting to give student connection between events management at Bournemouth University and hospitality, tourism and events as an industry group, that still doesn't make it really easy for me when I am searching for career outcomes. Right? We can have bits of content in multiple places, or we can have navigation guidance in a number of different places that get people to career outcomes. But you've got a first level navigation that says career outcome.
And then in that context, it doesn't feel like that there's a lot of content there, that you're trying to spread that content in other places. I think that's the wrong way around. I think we need a career outcomes hub that we then drive to from links everywhere else, including from each of the individual degrees. Right? And that means the career outcome is for the customer, the parent and student intent. When even they searching on Google or LLM or Gemini or something, they will search that you need study BA to do what kind of job. So this can be the career outcome. This should be leading to the career outcome, not leading to the management section. So the section is the school perspective only. Like we want to show the school in category by industry, but the career outcome is what the parent more concerned about, and that should be including the alumni story, the Q&A, and something more the statistic or the company, something like that, more than rather than only talk about the product. Okay, That's I think that makes I think that makes sense. So these would be more just kind of for a almost like a course or programs perspective, and then the other one would be kind of like the other way around. And I imagine like we could have more broader categories as well, or even more specific if we want to. I think it all depends on if the BUV team can supply the content. I think that would be the main concern on that front. But I think we can talk. Yeah, we can work further on like what specific or how we should divide a career outcome specific page. Sure. Okay. Yes. So, chị Hải, do you have any more further comment for the that level IA? I'm typing out the suggested subsections for the career outcome. So you guys have a think about it. No other comments. I mean, it's almost. Sorry, hi. It's almost like if you go back to the section that you just had there, where we underneath the list of programs. I'm just forgetting what that section was called. Sorry, if you just scroll down. Hold on. This one. Yeah, it's almost like you could use those 6 and maybe 7 headings for your career outcomes, right? So you've got career outcomes in business and management, you've got career outcomes in finance, career outcomes in technology and computing. I would have a 7th one, which is career outcomes in gaming. We might, again, it might be technology AI rather than computing. Marketing and professional communications, creativity, and or necessary hospitality. So again, I think those headings, I would be more comfortable that those sit underneath career outcomes rather than that section of industry, undergraduate industry. And Paul, can I give some example? Can I give some suggested headlines for the career outcome? For example, we can have where our graduates work. We can have a graduate success story where we will link this page to the alumni story page. We can have career pathways by programs. This is where we list out the pathway and the career outcome by each program that you just mentioned, or by program or by group of programs that you just mentioned. And then we can say something about how BUV prepare students for their career. We can also have one headline like graduate destinations, where we highlight big companies or organizations that our students, our graduates are working, and we can have employer testimonials. I think all these are related to career outcomes. I agree. So I think, and again, I think if you think about all of that content,
somewhere in that content will be a link that says the best degrees to get this career outcome. Click on here. It'll then take you to events management at Bournemouth University, or it'll take you to international hospitality as so the navigation is either through the program or through the career. Those are the two major inquiry routes that we will see with customers. And we don't have on the current website anything like that level of sophistication around courses and or alumni, which is why we can't see that behavior right now. Yeah. Just to confirm, like we're thinking to move basically this headlines, like these categories, into career content, retooling that to like Miss Ty mentioned, like plus as Hai says, a couple of others. So if you can ping everybody an email with a couple of those suggestions, I think we just need a bit of a rethink around the course, so the career outcomes section of the site, because it probably needs a little bit of extra thinking from an IA perspective. Yeah, I will drop this to everyone. These are just the initial thoughts. This is for further discussion and for you guys, for CDA team to have further thinking about it. Okay. Anderson, I think in the context of the CBA team particularly, and I apologize for this, but we are kind of flying the plane while we're rebuilding it. So there's been, over the last couple of weeks, in parallel to the work that you've been doing, a lot more thinking and development work strategically around the importance of positioning BUV around employer outcomes and employability. And we didn't give you that brief a month ago because we hadn't been thinking about it as deeply, or we hadn't been making decisions about it. We're now making clear decisions at a leadership level that our differentiation needs to be built around two things: an international degree and a career outcome. And so we're changing kind of the emphasis of the narrative around BUV, which is something that we're now trying to get you guys to adjust for us a bit. That's all. Yeah. Okay. I think that makes sense. I think that's pretty aligned with what we got from the research phase, but I think like it's nice to hear there's more decision and strategy behind it as well. Yeah. Okay. I think you want to move to the student experience part. So here, I think like there was some discussion previously before you come in, Paul, about the clubs, maybe like the content of that, and whether or not we can maintain that or not. But I think that we can talk that through later. And then also I think we also talked about exchange and the study abroad programs, whether or not it should be merged into the global opportunity in YBUV. Right now, we kind of have them separate because the current website kind of have them as kind of two separate sections. But we can also see that maybe this specific page, which is basically all the outbound mobility program for domestic student studying abroad, could be potentially merged into the YBUV section of global opportunity, which is more kind of right now focused on the partner universities. Yes. So look, I think there's two parts to that conversation. One of the things that we will be offering the vast majority of our undergraduate students from 2027 is the opportunity of an international study tour. So if you go back to student experience, exchange and study abroad programs is likely to change to be international study tours. Study tours. There's another level of navigation, and then I would want to prioritize it way above sports clubs and other things, right? So your student experience at BUV will be led by a PSG, an international study tour, academic support. Student life is more important than career services.
And again, I kind of think career services is a place that you would navigate from career outcomes to find something about career services and then back again. Yeah, that's So, true. so we've got to think about the kind of interdependencies of the navigations, but that's okay. But I think one of the things that we didn't, again, this is all moving pretty quickly, right? But we didn't necessarily kind of talk about. We've just sent 20 students for a 10-day study tour to Beijing Institute of Technology. It was amazing. We loved it. And we're now thinking about broadening that to give that to every student as part of their tuition for 2027 onwards. That's a big deal and it's a big differentiator. So it needs to sit at the top of the page of student experience, right? Whereas things like campus accommodation can sit at the bottom. So again, I think we just need to kind of think about reordering a few things from a navigation hierarchy. But other than that, I'm okay. I mean, things like sports and recreation, we're also going to want to be dialing up, but you know, they'll be able to be found. So that's fine. Yeah. Can you do you imagine that this new tour program going to replace some of the current exchange study abroad program, or is it in parallel to, or what's the hierarchy you're thinking behind that? International mobility is still about exchange and study abroad programs. That's many instances. That's one of the 75 universities that you can go and try and do either a summer school with, or you can go and do a postgraduate study with, or you can go and do a final year with. Now, all of that is part of an exchange and study abroad program activity. This is an additional thing that is new, that is part of your undergraduate student experience. So, yeah, they're two separate things. So maybe what we can do is you can merge the content right now that is exchange and study abroad program into global opportunities on YBUV. And then I think that as part of the student experience, like you said, maybe this is would be international. Again, think about my psychology. If I see a piece of language called global experiences, I then click on that thinking that's about getting a job overseas. Whereas that's not saying I'm going to go study more overseas. Whereas the heading that you just looked at, which is, you just moved it so I can't read it anymore, which is exchange and study abroad programs, is again, much, much clearer navigation language. So one of my issues is that we've got to make sure we're absolutely crystal clear about what that piece of language is wanting people to go find. So global opportunities, YBUV, is about getting a job with an international degree working in Singapore. For me, if I was a parent, that's how I would look at it. Versus exchange and study abroad programs is part of what you can do as a student, and you can do it from BUV. Two different mindsets, two different bits of information I'm looking for. And if I go to global opportunities and find things about study exchange, I might be a bit annoyed because I'm looking about jobs overseas for my kid. So I need to be really, really clear about the language and then clear about its translation into Vietnamese and Chinese. So be really. I just had a comment earlier to the team on this. Yeah. I think the global opportunities that they mentioned in YBUV and the exchange and study abroad programs here is almost similar, and which means that we are having two pages on the same thing. So my thinking was that the information that we're planning to put into this exchange and study abroad programs, which means that students come into here will see different programs that they can go exchange and study abroad. It will be in the global opportunity section within YBUV, which of course will rename it or make it clear like exchange and study abroad programs. But what will be included into this student experience section is like global experience or international experience, where we showcase our students having different experiences in different countries all around the world. It could be exchange study abroad. It could be anything, but here is where we show the actual example of our students are having international experience, because this is student experience, right? And these two pages can link to each other.
That's what I think. Okay, I think like we can talk more, but it seemed like I'm hearing maybe this this kind of language should be transferred to global opportunity, and then we can retool some of that to be maybe a little more kind of program specific, or just like program information, and then this could be a little more about the experience of It is global throughout. experience. Yeah. It is a Yeah. global experience. And for the global opportunity, we have the global exchange program underneath under the global opportunity, because maybe in the future we will have a job. Yeah, I think we just need to really. I would argue exchange and study abroad programs is a much clearer description of what the content is about what IO currently does at the moment, rather than global experiences. That's too. That doesn't give me enough accurate navigation detail, right? Now, if we talk about the program, that should be in the program page. But Rather than it's a completely different. It's not. It's not an academic program that we're talking about, Hai. Academic program at all. So again, let's not go around and around. Let me just be really, really clear. That language is absolutely fine. The problem I've got is the language on the other page that says global experiences. Right? Global opportunities reads like getting a job overseas, and it's not. Okay. Whereas if you change that language to the language that's on the previous page, that would make more sense. Yeah. Because you're going to do an exchange or you're going to do a study abroad program, whether it's a summer school, whether it's a semester overseas at Manchester Met or whatever. So again, I think it's just the language that we need to be clear about. From an IA perspective, it's fine. So we're getting into the detail, and we're going to rewrite some language for you when you start giving us stuff, right? Okay. All right. Sounds good. Anything else on this section of the IA? No. But Okay. again, I'm thinking we'll just come back and tell you that we need a bit about international study tours, because we're making a documentary and a whole pile of videos, and there's content that's going to show up. Okay. Somewhere to. I think the study tour should be included in every single program that study tour apply. Oh. Yeah. That's got to be the banner and linking to the study tour page. Okay, I think that makes sense. No, I think it's not a banner. It's a part of the program. It's a part of the training program. We are making it become a part of the training program. So it should be within each program page. like the I think program detail page. Okay. I think earlier we decided to remove the global opportunity section on that page, but I think if we replace that, if we want to kind of highlight the international tour instead, I think that could also be a good option. Okay. Mission and fee, I think this basically we just retold this based on your feedback yesterday, Paul. So we're going to have fee and financial support first, followed by scholarships, a book consultation, how to apply, and then a mission calendar, and then visit BUV. I think it's pretty straightforward. But I wonder if there are any additional feedback or any thoughts on this section. For me, it was fine. It was fine based on us reordering it, so it's fine. Okay. I think in some other page we are using. Can we go back a bit? I think in some other page we are using book a campus tour. So it should be consistent in here. Instead of visit BUV, it should be book a campus tour as well. If we have English language, it should be consistent every page, everywhere. Campus tour. I have a question. Is the book a tour the only way for you to kind of visit BUV? Because like we think like it could house other kind of program or other events related to visiting BUV as well. Visit BUVs means
means you come to the campus, right? Yes. Yeah, so I was thinking like maybe open day could go here, or any sort of other mechanism in which you can visit the But that- include. Yeah, but that also means they go to the campus and they book it through an event. But if there's no event is going on and they want to visit BUV, they can click here and book a campus visit with us. Okay, then we can maybe revise this to be a book of campus tour instead, if we want it to be that specific action for this, and then the event could be separate as well. Let's just be clear. The application of the rule is that the language is consistent wherever it appears as an opportunity for customers to interact with it. So having different things, having different headings meaning the same thing, not good idea. Yeah. Second, the reality of the situation is that it should take you to three different parts of the three different parts of the website to take you to the same part of the website that is all about events. And on the event page, there's an open day activity, and then we'll update it with a experience day activity, or whether it's a admissions day workshop or whatever it might be, right? Or make an appointment and have a personalized guided tour of BUV. All of those options might sit underneath Visit BUV, and they'll all sit under options on the event page, right, where we've got news and events. But I think we just need to make sure that we're consistent about the same language so that it's customer friendly. So if I want to visit BUV, yeah, rather than if I want to come to an event, visiting BUV might, in my opinion, might be better. Or the heading might be visit BUV or attend an event, right? Because I'm comfortable us having a situation. Attend the event, attend an event is just one way to visit BUV. So Correct. think, yeah. So I think we Sorry, want to give people as many options of choice as possible. So again, I think that's just a rule that we need to be thinking about in the context of the language and the copy that we're using. That's all. Okay. Yeah. So Really, yeah. Okay. I think like this part, we can talk more about the content that we want for this, and then we can consider relabeling if needed. But I think like just in general, we agree on this section, this page, housing various ways of which you can visit BUV. Maybe one of which is like an event, through an event, or a personalized tour, like you mentioned. Okay. Next up, news and events. And kind of here, so news and event, we're gonna have some kind of more taxonomy focused page, which is mostly for SEO purposes. This is not, most of it not going to be accessible in the global nav, but you might link through it through various pages. So author tags, those are some example of that. Tags would be inclusive, so one article could share many tags. Author could also be author is also inclusive. News listing would list all the different news, and then you have everything's going to be the same template, and then we have the different news category page where we can divide the news into different type of articles, like university announcements, school faculty, student life, and then event listing. Similarly, we have the event detail page, and then we also have a different category of events. We're also going to have an upcoming event and a past event to house all the events that already occur. And then research, similarly, we have the research detail and then category, and then a separate page for research partnership. So yeah, any comments on this section? only issue I have is it feels weird to have authors as the first. Yeah. It's not Yeah, I think
it's not appear on the navigation bar. So Only like new other event and research display in the navigation bar. Those is hidden. Okay. And I think we should create the specific landing page for experience day. It happen every year. Yes. Okay. Okay. So you're thinking that would be like an evergreen content for the experience day, and then every year we're gonna update that page, or how are you thinking? Well, I would, and I think Hyatt's right. I think we have a open day event page, and for our recruitment processes, it would be one set of content, and then for the rest of the year, it would be what happened at open day, so everybody could see how cool it was. So there would be a pre-open day recruitment landing page, and then there would be a post, here's what happened, kind of news page. And then we would do one for experience day, that would be recruitment, and here's what happened on experience day. And we would alternate between those two content depending on what time of the year it was. That would be my solution to that one, which is that makes sense. Okay. So News on events. My understanding is the news on event will be on news section. And this event session is where people can come see the landing page of the event and can book and can register. yes. Even in the future, we can include the webinar here if we need. Yeah. Yes, it's just a form of event. Yeah. Okay, I'll leave you guys to work that out. That's fine. I don't care one way or the other. Yeah. Oh, I think we And you can recheck the landing page of Experience Day and Open Day that I send you the link. You can see that what we are currently showing on that page, and rearrange. you can see if you can do better, or Standardize it. Yeah, currently we're thinking like the experience day could be a kind of power up version or like an extension of the base event detail template. But if we are thinking we want functionality such as like it's an aggregating of different experience day in the past also in that page, then I think like we may want to consider having a distinct landing page for it under events. I think we can talk more about that. We will talk about that later with you and Nam and me, because we need to decide also on the feature and how it's operate. So we take the idea that we will create a separate page. For the more detail, we will discuss later and then we come back. Is that okay? Yes. Okay. Just gonna go quickly through the rest of the IA. So we have BUV student. This is the hub for BUV student. A hub for international student, including any inbound program and opportunity for international student going to Vietnam. We have a hub for alumni similarly, and then a partner hub, which is divided into corporate partner, school, counselor, agent partner with us, and then kind of like a casual partner with us for like a general inquiry. And then under corporate partner, we have ways to partner different corporate partners that BUV is partnering with. Sorry, this different industry that we are partnering with, and then our partners as well, which has specific partner that we want to highlight. I was wondering, is there any comment for the section? Other than making sure it links to career outcomes again. Yes, I think like this. Yeah, definitely. Like I think career outcome could link to this, and this could also very much link to career outcome as well. Yeah. Okay. So I think we can go through all of the IA. Yeah. Thank you. Cool. And also we will share with you the after we finish all the design of the first batch, we will share with you and Miss Thai. No, guys, this is going really, really well. So it's great. It's absolutely fantastic. Yeah.
Perfect. the subpage. All right. No, as I said, the stuff that you sent me last night, those were my only bits of feedback. I think for the rest of it about how events work and what pages we use, whether it's a recruitment page as a kind of microsite landing page, or whether it's necessarily something that is a history page about the most recent open day, might be in news as well. Again, it could be the same page and it can be navigated to from 2 or 3 different starting points. That's the beauty of a 3-dimensional website, right? So that's easy. Yeah. Hi, do you need me for anything else? No, but I want the team to stay a bit. I need to check on No, the fine. content prepared. Yeah, I think you can leave. There's a concept test, FGD this morning. See if you want to log in and see how it goes. Okay, no, I'll try. I said to Tao that she could just send me some notes afterwards. See you. Sure. We will have a debrief after every FGD, and we will let you know if there's anything. Wonderful. I'll see you guys next week. Thì Bye. rồi chị ạ. Chị ơi, bác left rồi. Chị check in cái việc mà bây giờ mình chuẩn bị các cái template để chuẩn bị cho content ấy, content preparation ấy, thì bây giờ nó đang đến đâu rồi? Bên CDA đang làm gì, bên mình thì đang làm gì, mà BOV thì đang làm gì? Cái này thì đầu tiên là từ phía CDA thì các bạn ấy đã gọi là chuẩn bị những cái content matrix để mà Quỳnh Anh làm việc nhất với cả copywriter của CDA ở trên cái file content matrix đấy để review và chỉnh sửa content. Còn về các cái phần liên quan đến design cũng như Chỉnh sửa là content này là body content hay là headline hay là cái gì? Nó có hai loại copy nha. Cái copy mà là các cái headline ấy. Thì là mình sẽ phải chị sẽ cần một bạn copywriter ở bên CDA viết và thống nhất lại các cái copy cho bọn chị. Các cái copy bây giờ của mình nó đang bị là nhớ rất nhiều chỗ nó đang chưa thống nhất, và thứ hai nữa là có một số chỗ thì nó đang chưa được gọi là straightforward lắm ấy, như Paul comment lúc nãy ấy. Đấy, thì hôm trước bọn chị ngồi với cả leadership, bác phó hiệu trưởng thì bác ấy cũng có xem comment là khi mà mình làm các cái headline ấy, thì mình phải rất là clear. Tất nhiên là nó cũng cần phải inspiring, nhưng mà mình chắc là mình sẽ ưu tiên cái clarity hơn. Để người ta biết là người ta click vào đấy thì người ta expect cái gì ấy. Thì chị cần bạn copywriter ở bên CDA review lại toàn bộ một lần và suggest cho bọn chị những cái headline mà bọn chị nên dùng, và những cái headline đấy bọn em phải sử dụng nó consistent trên các cái trang khác nhau mỗi lần mà bọn em present. Hiện giờ là cứ thỉnh thoảng lại phát hiện ra là nó đang bị inconsistent ấy. Ví dụ như là chỗ thì là talk to our student recruitment team, xong rồi chỗ thì là book a consultation. Ví dụ thế, thì cái đấy là đang bị inconsistent. Đấy thì cái headline copy là cái thứ nhất mà cần team CDA làm và cần Quỳnh Anh review, sau đấy thì chị sẽ do final check. Thứ hai nữa ấy, là cái content, cái copy thứ hai là cái body content ấy, thì là bây giờ là team CDA sẽ crawl toàn bộ cái current content ra, đúng không? Xong rồi là đưa vào cái template và mình chuyển về cho Quỳnh Anh để Quỳnh Anh xử lý tiếp à? Hay là đã làm cái đấy rồi hả Huy? Nam ơi, em show cái file của em đã có chuẩn bị chưa? Dạ, bọn em đang làm dở cho 3 trang hiện tại Chưa, đúng đã không? xong ạ. Chưa, Rồi đúng em chuẩn không? bị Thế rồi thì ạ. cái plan là Và như nào? nhưng mà kế hoạch là mình sẽ phải sản xuất thêm ạ, tại vì bọn em mới làm cho một trang, lúc mà demo mà em trình bày một trang là University of London thì bọn em mới chỉ làm cho một trang University of London thôi. Còn kế hoạch của mình là bọn em sẽ gửi lại cho phía BOV, và em cũng sẽ sản xuất thêm content để cho những cái trang sau khi mình chốt được 2 file, em sẽ sản xuất thêm cái content để cho những trang còn lại, những trường khác nữa, ví dụ cùng một section thì sẽ có những trang giống nhau thì bọn em sẽ sản xuất thêm content, sau đó mới gửi lại cho phía BOV để mà BOV duyệt và cũng như là edit sửa thêm dựa trên cái bản mà bọn em đã propose đấy. Content Magic cơ mà. Không phải là cái BUV University of London đâu. Dạ vâng, cái content matrix cho từng trang ấy, tại vì mỗi trang thì đều có content matrix. Batch 1 bọn em sản xuất content matrix đâu, cái file content matrix đã xong chưa? Hôm qua đã xong cái low file thì cái next step như nào?
Dạ, đây thì em recap lại cái email mà mà em trao đổi với Huy hôm qua, Huy đại diện gửi ra. Thì đầu tiên là bước đầu tiên là bọn em sẽ gửi cái section by content, cái đấy để em làm việc riêng với phía Quỳnh Anh trước để xem là một cái trang từ trên xuống dưới nó có những nội dung gì. Rồi sau khi bọn em nắm được cái thông tin này mà chốt được rồi thì bọn em mới làm low file. Thì low file thì bọn em sẽ gửi cho phía team digital, anh Hải và Huy feedback. Rồi sau khi xong được cái low file đấy thì bọn em sẽ làm high file. Thì high file bọn em sẽ gửi cho phía chị Hải và team brand để mà đánh giá về mặt design, đánh giá về mặt các section từ trên xuống dưới tổng thể lúc nó ok chưa. Và sau khi chốt được cái high file đấy thì tất cả em đều section gửi nút cho nào đi Huy đâu. và Hải Lê hết. Em không cần phải quan tâm là bên nội bộ bên chị Dạ, ai là người review. dạ vâng Em cứ gửi hết cho Huy và Hải Lê thôi. Dạ vâng ạ. Thì đến sau khi chốt được hai file rồi thì bọn em mới từ cái hai file đấy bọn em tạo thành cái file content matrix ở trên Excel. Thì lúc đấy mới là lúc thời điểm mà team content sẽ nhảy vào và hoàn thiện những cái phần cuối cùng về mặt content của toàn bộ site ạ. Tại vì nếu mà mình chưa xong được cái hai file website và mình chưa thực sự biết được là nó có những nút nào trái phải ở đâu ấy thì cũng rất khó để mình dựng lên cái file Excel cụ thể là cái gì, viết cái gì, body gì vào. Nên là flow mà bọn em suggest đang là các bước như thế, là 4 bước như vậy. Dạ. Cái đầu tiên này, homepage bọn em chưa có content matrix, cái đấy anh đã nhắc các bạn rồi. Homepage là cái bọn em đã chốt đến 60-70% rồi, tại sao chưa có content matrix? Cái đấy là cái đầu tiên anh đã phải remind lại lần nữa này. Là Dạ. cái đấy nếu như bọn em muốn test cái workflow này, bọn em phải có content matrix cho cái homepage là cái thứ nhất, cái đấy không cần phải đi qua các bước kia của bọn em. Cái thứ hai là bọn em, anh nghĩ rằng là cái flow đấy của bọn em nó sẽ work, nhưng mà trước khi bọn em propose cái flow này thì bọn em đã gửi cho bọn anh một cái low file batch 1 rồi đúng không? Vâng. Là bao gồm rất là nhiều page nữa đúng không? Thế tức là cái low file batch 1 đấy nó cũng đã được chốt rồi, và cái timeline của hai file là như nào. Còn cái thứ ba là cái flow kia của em khi thống nhất với Quỳnh Anh thì nó sẽ start từ sau cái low file batch 1 đúng không? Và từ batch B từ batch 2. Đúng rồi. Thế thì bây giờ cái việc mà chị Hải đang hỏi, một là cái thứ nhất này, tất cả những cái ở trên navigation bar bọn em nó ra thành một cái file để cho mình review về copy text cả tiếng Anh cả tiếng Việt của cái navigation bar trước. Cái việc đấy là cái thứ nhất, clear chưa? Vâng ạ. Dạ. Cái thứ hai là cái document mà mọi người đang nói nó chính là cái content matrix. Thì bây giờ content matrix của homepage bọn em để rồi trong hôm nay. Dạ vâng ạ. Cái đấy không thể nào mình bảo là mình chưa có thống nhất được gì cả, mình đã đến 80-90% rồi. Bọn anh gần như bây giờ cái homepage của bọn anh chỉ comment rất là minor nữa thôi. Ok chưa? Dạ vâng, thực ra homepage thì bọn em có rồi ạ. Homepage thì bọn em có rồi. Vâng, còn mình Có chắc rồi khác thì thôi. phải show lên nhá. Dạ Color gửi vâng, lại. thì em sẽ gửi lại. Dạ. Rồi. Cái đấy sẽ là cái chị Hải cần nhìn đúng không ạ? Rồi. Chị đang rất là nervous về cái việc chuẩn bị content, bởi vì là bên chị các bạn đều chưa có kinh nghiệm build một cái website mới, và chị sẽ cần CTA có cái guideline, có cái template cho bọn chị rất là rõ ràng. Và chắc là mọi người đừng có nói verbally với nhau như thế này nữa. Chị vừa mới nhắn cho Huy ấy là chị cần Huy làm việc với cả team để mà làm ra một cái process ấy, một cái timeline, một cái process mà có timeline về việc là mình sẽ giữa hai team sẽ phối hợp với nhau từng bước như thế nào, và cái bước đấy là cái gì, mình cần phải làm gì trong cái bước đó để chuẩn bị cái content, và khi nào thì cái content, cái batch, khi nào thì những cái content, cái nhóm content nào sẽ phải xong. Bây giờ chị đang chưa hình dung được là đến khi nào thì chị sẽ phải chuẩn bị xong cái content gì, mà bây giờ chưa start nữa. Thế mà bây giờ là mình đang ngồi ở giữa tháng 7 rồi, tháng 9 là mình launch website rồi bọn em ạ. Mà nội dung của cái website của bên mình là cần update rất nhiều, mà involve tất cả các phòng ban khác ở trong university luôn. Không phải là team marketing ngồi viết là xong đâu, ngồi review là xong đâu. Thế nên là cái này chị sẽ cần sự hỗ trợ của team CDA rất là nhiều, là bọn em sẽ phải guide ngược lại bọn chị là một cái process như thế nào là hợp lý nhất, và cái timeline như thế nào là hợp lý, là mình phải stick với cái timeline đấy. Hiện giờ là chị đang chưa thấy cái đấy visible, thế nên là chị đang hơi nervous với cái đấy đấy. Các anh xem xin phép chi một chút, thì tức là cái việc
thứ nhất là cái flow này thì nãy em có forward nhầm cho chị một cái email ạ, của đây là của CDA hôm qua thì không đã chia phương cái flow để làm việc với nhau. Thì nếu mà chị xem giúp em cái email đấy xem là nó đủ chi tiết chưa, nếu mà chưa thì em sẽ bảo làm việc với các bạn ấy để làm rõ thêm cái flow đấy, tức là cái flow về cơ bản là mình document sơ bộ gọi là những cái cơ bản nhất rồi. Cái thứ hai là về phần content thì em cũng có làm việc với anh Hải với cả Quỳnh Anh để define ra là từng cái page một là cái page đấy thì là vai trò của từng phòng ban bên mình là gì, để mình chia được cái workload để cho Quỳnh Anh có thể dựa vào đấy để tính toán là sẽ làm việc với các phòng ban như thế nào. Thì cái phần Là bọn file này em em đã có cái đấy chưa? Và có cái timeline cho từng trang chưa? timeline cho từng batch thì có rồi ạ. Chỉ là bây giờ là bọn em Có rồi. có rồi, tức là bọn em chia theo batch, tức là bọn em đã tính ra là những cái batch nào, những cái trang nào là ưu tiên và cái trang nào mà cùng sự involve của các phòng ban khác thì bọn em cũng đã có một cái racy model cho từng cái batch đấy rồi, và em đã làm việc với Quỳnh Anh gọi là review lại cái batch đấy rồi, để mà review lại cái file racy đấy để mà mình ước lượng được là khối lượng công việc của mình nên chia timeline như thế nào cho từng cái batch, cái nào ưu tiên và cái nào là mình có thể gọi là để sau giai đoạn 25 tháng 9. Cho chị một cái gọi là one simple document để đọc và hiểu được những cái như chị vừa nói, là CDA sẽ làm cái gì, xong BUV sẽ làm cái gì, mốc thời gian nó happen là khi nào, và những cái batch mình chuẩn bị content là như thế nào, cái batch đó khi nào nó sẽ phải happen. Cho chị one single document như vậy. Chị đang xem cái file mà em gửi, cái file mà em forward cho chị, cái share working document đúng không? Thì cái đấy nó nằm ở chỗ nào? Cái phần liên quan đến content nó nằm ở chỗ nào? File đấy thì là cái file hiện tại là để cho giữa hai team là test với nhau để follow up cái Thì cái review này nó này. là cho cả dự án, nói làm gì? Chị đang nói riêng cái phần content ấy, là cái phần Vâng, nó sẽ involve cái resource rất là nhiều và nó cần nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng mà mình chưa bắt đầu. Tức là bọn em đang discuss với nhau, chị hiểu là bọn em đang discuss với nhau rồi, nhưng mà chị không nhìn thấy một cái gì visible cả, và chị không biết rằng là cái timeline nó sẽ happen như thế nào. vâng, thế thì Hiểu để không? em share lại với chị ạ. Cho chị Vâng, one single document, và cái đấy nó sẽ vâng, là cái guideline cho team mình luôn, các bạn ở bên phía mình. vâng. Thế sau buổi này thì trong ngày hôm nay sẽ share lại với chị luôn. Ok. Thế còn với team CDA thì mọi người nhớ giúp chị là cái ngày launch website là không thể compromise nhé. Cái đấy là cái mà hôm trước bọn chị đi họp với cả leadership thì bọn chị gọi là được emphasize, reinforce rất là nhiều lần. Đấy là cái deadline mà bọn chị đã hứa là trong tháng 9 ấy. Lúc đầu là hứa là đầu tháng 9, xong rồi bây giờ là mình đã đổi sang là cuối tháng 9 rồi ấy. Thì là bọn chị không có tức là sẽ không có một cái compromise nào nữa. Thế nên là nếu mà bất kỳ cái thời điểm nào trong cái project này mà bọn em thấy có rủi ro về việc timeline, ví dụ như team BUV feedback chậm, ví dụ như mình cứ back and forth qua lại nhiều quá mà mình không finalize được và nó đang bị delay timeline, thì bọn em sẽ cần phải alert liền, được không? Ok, ok tụi em thế thôi. Vâng, Ok, chị cảm ơn các bạn nhé. thank you chị. Thank you chị. Vâng.